tistgħu tajjeb, mela. L-aħjar huwa waqt il-meeting kulħadd jżomm il-mic tiegħu muted please. U jekk ma tixtuqux tidhru fir-recording iżżomm il-kameras tagħkom mitfijin. Ħajkolkom ħin għall-mistoqsijiet wara li nibdew wara li nlesttu l-preżentazzjoni tagħna. Mela, nibdew għax qegħdin ftit lura fejn jidħol ħin. Mela, tajjeb, mela llum ser nitkellmu fuq opportunitajiet ta' aġenti kuntrattwali fl-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Kif qedtilkom aħna Servizzi Ewropej f'Malta, forsi hemm minnu mhux familjari magħna, aħna aġenzija tal-Gvern li r-remit tagħna huwa li waħda minnhom hija niffaċilitaw l-aċċess għal fondi Ewropej u l-oħra hija illi nassistu wkoll f'affarijiet li huma relatati mal-Unjoni Ewropea. Waħda minnhom hija kif inti tista' taċċessa karriera fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri dak huwa parti mix-xogħol tagħna li qegħdin nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu llum. Ħafna forsi jaf jistaqsu malfejn karriera fl-Unjoni Ewropea. Karriera fl-Unjoni Ewropea għandha ħafna opportunitajiet fiha. Għandek ħafna benefiċċji wkoll tajjeb insemmu forsi nibdew waħda minnhom hija li inti qed taħdem f'ambjent dinamiku barra minn Malta sintendi għax kelli mistoqsijiet forsi minn xi nies li qegħdin jattendu llum fejn huwa dan ix-xogħol, ovvjament għal aġenti kuntrattwali jew mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jew mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea dak huwa barra minn Malta. Sakemm inti ma tkunx imqabbad minn aġenzija f'Malta li għandna waħda hija l-UAA jew inkella minn rappreżentanza tal-Kummissjoni jew tal-Parlament f'Malta. Ġifieri dan huwa primarjament xogħol barra minn Malta. Ovvjament mhux bil-forsi kollok degree f'European Studies, issa nitlu fi aktar il-qudiem ukoll. Jekk inti jinteressak l-Unjoni Ewropea, din jaf tkun opportunità għalik, xi ħaġa li tidħol ma' karriera fl-Unjoni Ewropea, apparti li inti forsi għandek ħafna opportunitajiet. Għandek opportunitajiet fejn tkabbar il-profil tiegħek u anki bħala taħriġ. Li semmejna wkoll salarju huwa wieħed kompetittiv, għandek mekkaniżmu ta' bilanċ bejn ħajja u xogħol, hija importanti ħafna, ġifieri hemm ħafna misconceptions ta' isma' jekk taħdem barra minn Malta jew fi Brussell partikolarment hemm xogħol ibes, mhux qegħdin ngħidu li mhuwiex xogħol ibes, però hemm ukoll bilanċ bejn dik li hija l-ħajja tiegħek u x-xogħol. Fil-fatt hemm ċertu miżuri bħal from home, bilanċ ukoll għal parents, eċċetera, ġifieri hemm ħafna opportunitajiet. U fil-fatt tgħodni l-aħħar punt jekk forsi minn ġiġa għandu familja, hemm ukoll allowances tal-familja, faċilitajiet edukattivi dawk ngħidulhom il-European schools, ġifieri hemm ħafna affarijiet li ġew ma' karriera fl-Unjoni Ewropea. Aħna semmejna li din il-pożizzjoni hija partikolarment għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea. L-istituzzjonijiet nittama li kollha familjari magħhom għandna l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, nittama li koll intom familjari magħhom u mbagħad għandna l-aġenziji. L-aġenziji għandna madwar kważi għandna iktar minn 40 aġenzija madwar l-Unjoni Ewropea kollha, ġifieri dawn mhux qegħdin fi Brussell jew Lussemburgu, imma qegħdin imqasmin mal-Unjoni Ewropea kollha. U dawn huma aġenziji deċentralizzati fejn ix-xogħol tagħhom huwa jikkumplimenta dak li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. Bħalma u Malta għandna l-UAA li hija l-European Union Asylum Agency for Asylum li hija taħdem fuq l-ażil primarjament. Apparti hekk imbagħad għandna wkoll dawk il-korpi tal-Unjoni Ewropea dak li ngħidulhom il-bodies, ġifieri forsi ġieli smajtu bihom jekk intkom intiżi li EAS, il-European Union External Action Service, l-Ombudsman ukoll dawn huma wkoll postijiet fejn wieħed jista' jaħdem bħala aġent kontrattwali. Kif semmejt l-ewwel hemm diversi profili li wieħed jista' japplika lihom, ġifieri hija misconception li l-Unjoni Ewropea tfittex nies li għandhom biss esperti fejn jidħol jew għandhom baċellerat fejn jidħol European Studies jew politika, anzi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ħafna nies b'espertiż differenti. Ġifieri qegħdin nitkellmu għandha bżonn nies li jaħdmu bħala ekonomisti, avukati, awdituri,
Accountants għandhom bżonn ukoll nies li huma esperti fl-informatika, ICT ġifieri. Ġifieri x-xogħol huwa wieħed varju, mbagħad għandek ukoll it-tradutturi u l-interpreti, huwa xogħol importanti immens partikolarment għalina l-Maltin. Mbagħad ukoll hemm ukoll opportunitajiet ukoll fejn inti m'għandekx għalfejn ikollok degree mill-università, tista' tkun assistent, segretarju, skrivan. Hemm ukoll opportunitajiet fejn tidħol manutenzjoni, sigurtà, ġifieri dawn ħanidħlu fihom ukoll, ġifieri dak li jkun jekk forsi mhux kollha għandkom ċertu background mhijiex problema, xi ħaġa nsibu żgur. Mela, nibdew ftit fuq aġenti kuntrattwali. Mela, aġenti kuntrattwali ismu miegħu inti ma taħdimx b'mod indefinit bħal meta mal-istituzzjonijiet jew l-aġenziji, imma taħdem fuq bażi ta' kuntratt. Issa biex inti tkun eligibbli għal din pożizzjoni, jrid ikollok trid tkun ċittadin u tgawdi id-drittijiet kollha tal-Istati Membri. Trid ukoll jekk fil-każ ta' Malta ma tot, però jekk għandek ukoll ċittadinanza barranija, servizz militari tkun lest, imbagħad hemm l-aspett tal-lingwi. Lingwi irid ikollok minn tal-inqas tnejn. Irid ikollok waħda mill-24 lingwa tkun għarfien tajjeb ħafna ġifieri C1. Fil-każ tagħna għandna l-Malti. U mbagħad għarfien sodisfaċenti fejn jidħol Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż. Tgħidli għalfejn imma bil-forsi Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż. Din mhux fil-każijiet kollha, però ir-realtà hija li dawn huma dawk li nsejħulhom il-working languages tal-Unjoni Ewropea. Fejn primarjament ix-xogħol jsir jew bl-Ingliż, il-Franċiż jew il-Ġermaniż. Allura inti jrid ikollok know-how biżejjed fiha. Aħna bħala Maltin għandna l-vantaġġ li dawn iż-żewġ lingwi kemm Malti u kemm Ingliż diġà għandna, ġifieri hija xi ħaġa tajba ħafna. U mbagħad iktar ma jkollok lingwi, iktar aħjar. Dawn li qed insemmi huma kriterji bażi. Issa ovvjament kull sejħa jkollha il-kriterji tagħha, ġifieri jekk tissodisfa dawn tkun tista' tkompli billi tara mbagħad xi kriterji hemm oħrajn. Ix-xogħol ta' aġent kuntrattwali kif għedna huwa żmien definit fejn inti l-għan huwa li jappoġġjaw il-ħidma tal-istituzzjonijiet jew l-aġenziji u jwettqu tipi differenti ta' xogħol. Għandek aġenti li jkunu fuq xogħol manwali, aġenti fuq xogħol amministrattiv u dawk b'għarfien tekniku. Manwali qegħdin nitkellmu fejn jidħol eżempju manutenzjoni, security, eċċetera. Amministrattiv huwa vast, ġifieri jista' jkun back office, però jista' jkun ukoll traduzzjoni. Mbagħad għarfien tekniku huwa eżempju jiena nieħu gost imma insemmi ħafna l-eżempju tal-COVID. Fi żmien tal-COVID meta l-Unjoni Ewropea kellha bżonn esperti fil-qasam tax-xjenza, eċċetera, u kellha bżonn nies li huma tekniċi f'dan il-lat. Allura jekk inti għandek forsi xi inti espert xi suġġett, aġent tista' titħaddem bħala aġent kuntrattwali. Xi ħaġa importanti meta tapplikaw l-aġenti kuntrattwali jinqasmu fuq 4 livelli, dawk ngħidulhom gruppi ta' funzjoni. Bl-Ingliż u hekk dejjem ħassibuha huma function groups. Għalhekk għandi hawnhekk partikolarment niżilthomkom bħala FG1, FG2, FG3 u FG4. Għalfejn għax meta tkunu tfittxu l-applikazzjonijiet dan huwa kif ħassibuhom. FG1 qegħdin nirreferu għal xogħol manwali u amministrattiv. F'dan il-livell kull m'għandek bżonn huwa li tkun lestejt l-edukazzjoni obbligatorja. Fil-każ tagħna sa 16 għandek l-School Leaving Certificate, u mbagħad il-bqija hija l-esperjenza. Fil-grupp ta' funzjoni 2, Function Group 2, mbagħad hemmhekk fejn qed nidħlu f'xogħol klerikali, segretarjali u anke ġestjoni tal-uffiċċju. F'dan il-livell u anke fil-livell ta' wara Function Group 3 fejn għandek xogħol ta' drafting, accounting u xogħol ieħor li jkun rilevanti għal dak il-livell, għandek bżonn diploma u esperjenza ta' mhux anqas minn 3 snin. Jiġifieri jekk inti għandek diploma tista' tapplika l-Function Group 2 jew Function Group 3. Meta nitlu għal Function Group 4, jiġifieri l-aħħar wieħed, dan jkun qed jagħmel xogħol amministrattiv
U nsejħulu jagħmel jisu xogħol dak ta' amministratur, ġifieri amministratur fil-livelli tal-Unjoni Ewropea ikun qed jagħmel xogħol tekniku bħal policy drafting, etc. Hemm ukoll lingwisti, tradutturi, etc. li jidħlu fiha f'dan. U f'dan hawnhekk fuq Function Group 4 ikollok bżonn livell ta' edukazzjoni ta' 3 snin università. Issa, jiena hawnhekk ma semmejtx li għandek bżonn esperjenza ta' xogħol, però l-esperjenza ta' xogħol dejjem tgħin u hija dejjem ta' bżonn. Jiġifieri, jekk inti eżempju għandek degree mill-università, però l-esperjenza tiegħek tax-xogħol hija anqas, jiena ma nissuġġerilekx li tapplika għal Function Group 4, iżda li tapplika eżempju għal Function Group 3. Għaliex forsi għandek iktar ċansi li tintgħażel għax l-esperjenza tiegħek hija limitata u fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jfittxu aktar għal nies b'esperjenza. Inħarsu għat-tipi ta' kuntratt. Jien qedtilkom li primarjament huwa kuntratt definit, ġifieri għal sena jew sentejn li jista' jiġġedded sa massimu ta' 6 snin. Dan huwa partikolarment jekk tiġi imqabbad bħala aġent kuntrattwali jew mal-Kummissjoni Ewropea, jew mal-Parlament Ewropew. U mbagħad għandek l-opportunità ta' kuntratt indefinit fejn jidħol dal-kuntratt. Jekk inti tintgħażel bħala aġent kuntrattwali jew mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea, ir-rappreżentanzi tagħha bħal f'Malta, etc. jew delegazzjonijiet li huma bbażati barra mill-Unjoni Ewropea pajjiżi oħrajn, dawk hemmhekk jkollok l-opportunità li l-kuntratt wara ammont ta' snin jiġi għal wieħed indefinit. Mela ħalli tkun ċara, jekk inti ma' aġent kuntrattwali mal-Istituzzjonijiet Ewropew, il-kuntratt jibqa' jiġġedded sa 6 snin, però għandek l-opportunitajiet ta' xogħol oħra li tista' tagħmel fl-istituzzjonijiet. Mal-aġenziji normalment tkun tista' iġġeddu għal indefinit, però dan ovvjament jiddependi fuq aġenzija mill-oħra u skont l-eżiġenzi tagħhom. Rigward salarju, hawnhekk nerġgħu nitlu fuq il-function groups, dan huwa l-livell bażiku ta' kull function group. Tajjeb ngħid li f'dan function groups għandek numru ta' livelli, ġifieri jekk nieħu eżempju fuq function group 4 salarju ta' 4,000, dak huwa l-ewwel step. Meta tasal għall-aħħar step ta' function group 4, il-paga togħla ma iktar konsiderevolment. U dan l-istess għal kull function group oħra, ġifieri hemm ċertu stadji, eżempju 1, 2, 3, 4 fihom stess. Qed nara li xi ħadd taqsam mistoqsija jekk ma jimpurtax. Tista' tpoġġiha fiċ-chat box forsi u nistgħu niġu għalih iktar il-qudiem jekk mhix problema, ħalli nkunu nistgħu nlessu minn din is-sezzjoni. U dan huwa kif jaħdem is-salarju primarjament. Mela, issa rigward kif jiena ħansib xogħol bħala aġent kuntrattwali, kif nista' napplika u nintgħażel. Mela hemm żewġ modi. Tista' jew dik is-sistema li ħanitlu fih iktar illum il-Contract Agent Selection Tool mill-EPSO, li hija proċedura li hija mmexxija mill-EPSO li hija dejjem miftuħa u inti kull ma tagħmel huwa turi l-interess tiegħek u se nispjegaw issa. Jew inkella sejħiet ad hoc ġifieri aġenziji jew istituzzjoni li għandha bżonn aġent kuntrattwali u ħarġet il-vacancy notice. Dan huwa proċedura iktar simplifikata. Meta għandek sejħa ad hoc, inti tista' tara l-vacancy notice, tara x'inhu rekwiżiti hemmhekk u tibgħat is-CV tiegħek u tagħmel interview jew inkella eżami skont kif tajt dik is-sejħa. Però meta tagħmel bil-każ permanenti, din hija kif tintgħażel mill-istituzzjonijiet li bħalissa tintuża ħafna mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hekk kif għadhom qed jistennew li toħroġ kompetizzjoni oħra biex jintgħażlu aktar nies. Jekk fil-każ ħanuħu l-mistoqsija issa ma nafx min eżatt kienet jistaqsi. Hello, qed tismani? Iva, Mela, mela, jekk inti tidħol ġo Function Group 3 mbagħad hemm iċ-ċans li tiġi promoted għal Function Group 4 biżmien? Iva, biżmien iva, ovvjament hemm il-livelli fihom, però u anki tista' taċċess iktar il-qudiem dawk li nsejħulhom jekk tkun
Ġifieri l-permanenti, l-administrator role, ġifieri jkun hemm eżamijiet interni li tista' tagħmel u inti tkun eligibbli li tapplika għalihom li jsiru eżempju mill-kummissjoni stess. Ġifieri ngħidu dħalt jiena bħala function group 3, contract agent. Il-qudiem jekk toħroġ is-sejħa jiena jkolli aċċess għal din is-sejħa li toħroġ normalment fil-kummissjoni stess u jiena nkun nista' nagħmel dan, però jekk mhux sejra żball Charlene, hemm ukoll proċedura fejn inti tagħmel test ieħor biex tkun tista' tavvanza. Minn function group 3 għal 4 m'għandek bżonnu dan it-test. Però biex tavvanza l-amministratur hemm bżonn test u x'hekk Charlene. Iva, iżda tagħmel dak li ngħidulu il-process of certification, illi bażikament trid tkun ilek prattikament 10 snin, jiġifieri ħad tkun diffiċli biex minn function group 3 jew 4 jirnexxielek tagħmel il-process of certification. Dik l-iktar li tkun meta inti tkun eżempju tidħol assistent AST, tagħmel numru ta' snin, trid tagħmel il-training neċessarju u mbagħad tkun tista' tapplika għal process of certification. Jiġifieri f'dan il-każ inti li għandek tajjeb meta tkun bħala contract agent illi tista' jsek timxi minn kategorija l-oħra. Imma għal proċess ta' certification hija diffiċli ħafna għaliex inti il-contract agent tista' tkun għal massimu ta' 6 snin. Jiġifieri bażikament ma tistax issir il-process of certification. Okay. Imma xorta tista' timxi minn function group għall-oħra. Ovvjament kif qalet Fejt qabel li għandek tajjeb li tkun eligibbli għall-internal competitions. Iżda trid toqgħod attent skont liema kategorija tkun dħalt u ikun hemm ir-regoli wkoll għal liema internal competitions tkun tista' tapplika. When it comes to internal competitions, m'għandekx struttura waħda ta' kif ħa toħroġ, jiġifieri jiddependi kemm mill-istituzzjoni li qed toħroġ l-internal competition kif ukoll il-kol kif toħroġ. Iżda kif dejjem ngħidu bil-Malti, inti l-importanti li jkollok saqajk ġewwa, meta inti ħajkollok iktar informazzjoni ħad tkun tista' tagħmel iżjed għażla għaqlija ta' kategoriji differenti għal xiex tista' tapplika. U ovvjament kun tista' tagħmel anke iżjed taħriġ li jkun offrut anke mill-istituzzjonijiet rispettivi biex inti tkun tista' tavvanza fil-karriera tiegħek. Naħseb dawn il-mistoqsijiet forsi tajjeb illi inżommuhom mal-aħħar ħalli anke meta jispjegaw l-EPSO ikunu jistgħu jagħtu anke ċertu tips and tricks min-naħa tagħhom u anke forsi ma nżommuhomx peress li qegħdin nitkellmu bil-Malti min-naħa tagħna. Grazzi. Okay. All right, għax għandi mistoqsija. Jekk l-EPSO nitkellmu iktar nħallija għall-aħħar, all right, thank you. Thanks Alissa, okay. Tajjeb, thank you. Mela tajjeb, jien li kont ser inkompli issa kienet fuq l-għażla li tmexxi l-EPSO min-naħa tagħha fejn jidħol il-każ permanenti. Mela nerġa' ngħid din hija contract agent selection tool li hija dejjem miftuħa u inti tista' tissottometti l-applikazzjoni tiegħek anytime hija miftuħa s-sena kollha. Mela, kif taħdem? Mela għandek daw il-profili differenti, ġifieri dawn ħallejthom bl-Ingliż ħalli anke intom tkunu tistgħu taċċessawhom b'mod iktar faċli. Dawn huma l-profili kollha, ġifieri għandek finanzi, komunikazzjoni, politika, IT security, tradutturi, proofreaders, għandek daw kollha dawn għandhom function groups differenti u inti tkun tista' taċċessa u tapplika liema minnhom. Issa kif taħdem huwa meta tissottometti l-applikazzjoni tiegħek, meta mbagħad eżempju il-kummissjoni għandha bżonn nies li jaħdmu bħala tradutturi, tmur tfittex daw il-listi, tagħżel l-aħjar nies u minn dawk il-listi jiġu mistiedna għat-test tal-EPSO. Ħanispjega l-proċedura iktar l-qudiem, però importanti niftakru li il-każ hija dejjem miftuħa u tintgħażel skont il-bżonnijiet tal-Kummissjoni, il-Parlament jew il-Kunsill. Issa biex tapplika titmur fuq il-website tal-EPSO, tmur Competitions and Cast, tafas Open for Application u mbagħad tista' tmur fuq hawnhekk qiegħda eżatt Selection Procedure for Contract Agents u kif taraw ħajkun hemm lista twila ta' daw il-profili kollha li jurejtkom
u intom tistgħu tagħżlu minnhom u hawn il-function groups ukoll imniżlin kif tistgħu taraw. Mela, jekk eżempju jiena ħadd eżempju għafas fuq tal-komunikazzjoni. Għandi qudiemi din tal-każ tal-komunikazzjoni u ħanibda nara minnha. Biex nieħu snapshot tagħha bħalissa l-iktar żewġ affarijiet importanti qabel ma nibda napplika, hawnhekk għandek dati importanti dawn huma d-dati ta' meta jew saru t-testijiet jew ser jisiru t-testijiet tal-EBSO. U t-tieni waħda nemmen li hija l-iktar waħda importanti qabel tibdew tapplikaw b'mod ġenerali fejn jidħol il-każ huwa l-call for expression of interest. Għalfejn, dan huwa dokument li jiddettalja dak kollu li qiegħda ngħidilna llum, però ħafna iktar dettall u tistgħu tirreferu għalih. Dan dokument apparti li jispjega l-proċess sħiħ, jispjega wkoll mod dettaljat. Jekk jiena ħan applika għal-każ tal-komunikazzjoni, x'jagħmlu x'inhu l-rwol ta' dawk li jintgħażlu function group 3 fil-komunikazzjoni u tara l-rwol eżatt. U din hija importanti għax hekk is-CV tiegħek ma taqbilx ma' dak li huwa japplika l-communication, inti mhux ser tinqabad mis-sistema. Allura trid toqgħod attent illi tara jekk inti għandek eżempju background fejn jidħol liġi, toqgħod attent li ħadd tapplika sewwa li. Ġifieri dik hija importanti li tħarsu lejhom ħalli tifhmu eżatt u anki tgħinek jekk inti hux aħjar function group 3 jew function group 4. Meta mbagħad tapplika tista' tagħżel waħda minn dawn it-tnejn, jekk tħossok aħjar tapplika l-function group 4, tista' tapplika l-function group 4 jew group 3. U mbagħad tidħol f'din l-applikazzjoni tajjeb ngħid li qabel taslu fuq din, irid ikollkom ħajkollkom il-login account, jekk diġà għandkom account tal-EBSO, għodu attenti li ma terġgħux tikkreaw imma tħallu account wieħed biss. Għaliex inkella tiġi skwalifikat jista' jkun. Ġifieri importanti żommu dan. Għalfejn tellajta di, u għalfejn hija naħseb importanti anki taraw għandkom la din hija kif se timlew l-interess tagħkom biex għall-każ. Xi ħaġa importanti li tinnutaw hija din tal-lingwa. Language choice for test. Għandna language 1 u language 2. Mela, fejn jidħol il-każ, inti titgħażel l-ewwel lingwa li ħadd tagħmel it-testijiet tal-EBSO fiha li can be any of the 24 languages, jista' jkun Malti, jista' jkun Taljan, eċetera. Però t-tieni lingwa hija bil-fors Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż. Id-Dropbox dak li se jtik. Issa, aħna min-naħa tagħna dejjem nirrakkomandaw li jekk inti komdu bil-Malti, għamel language 1 bħala il-Malti. Għaliex dan it-test tal-EBSO tkun tista' tagħmlu bih. Għax meta tasal għal language 2, din jaf tkun il-lingwa illi ser jużaw it-testijiet, ġifieri wara jekk tagħmel it-test u tgħaddi mit-test, din jista' jkun illi ser jużawha waqt li jagħmlulek l-interview. Issa jekk inti ħadd tiktab Ġermaniż ma m'intix komdu fil-Ġermaniż, mela mbagħad hija problema għaliex mhux ħadkun tista' tagħmel l-interview kif suppost. Ġifieri dik nirrakkomandawha fejn jidħlu hawnhekk il-lingwi. Hija xi ħaġa importanti. U mbagħad għandek ukoll dawn li tittimla daw it-tabs Profile, Motivation and Strengths, Eligibility, Overview and Declaration. Fil-profile ħaddaħlu l-Education and Training, Professional Experience u Language Skills u ddaħlu kollox hemmhekk. Meta tissejvjawha ħadd tiġu hawnhekk. U din hija l-application. Dan huwa cast number ngħidulu, huwa importanti għaliex jaf tiġi mistoqsija għal dan numru jekk tapplika għal xi ħaġa oħra, huwa n-numru li bih ħajnidentifikaw l-istituzzjonijiet. Mela il-proċedura tal-għażla, mela kif għedna l-ewwel għamilna dik l-applikazzjoni, issa hemm l-applikazzjoni tagħna hemm u ħanagħmlu u wara importanti li dal-profil jekk jiena nibqa' interessat inġeddu kull 6 xhur, jiġifieri l-informazzjoni li daħħalt jekk jiena nibqa' interessata nibqa' nġeddu kull 6 xhur, ħalli għax inti m'intix awtomatikament ħad tiġi majja tat-testijiet. Ħalli l-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill ikunu jistgħu jażlu l-profil tiegħek. Mara li tagħmel il-preselezzjoni minn waħda mill-istituzzjonijiet tiġi l-EBSO jistidnuk għat-test. L-EBSO ħajistidnuk għat-test minn fuq il-programm tagħhom, minn fuq l-account tagħhom, so importanti segwih sew u dan għandhom jibgħatulek l-istedina sa 4 ġimgħat qabel. Mbagħad jidħol it-test ta' raġunament. Il-test ta' raġunament huwa reasoning test. Ħanidħol ukoll nispjegah fuq dat. Dan huwa importanti għaliex jekk tgħaddih inti dan huwa validu għal 10 snin. U
Mbagħad jekk tgħaddieħu eżempju xorta ma tgħaddix mill-interview, inti dak huwa validu u jekk il-qudiem tarġa' tapplika l xi ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-każ jew ma' contract agent, inti tista' m'għandekx għalfejn terġa' tgħaddi t-test u tmur dirett għall-interview. Apparti interview jew minflok interview jagħmlulek testijiet oħra. Ġifieri dan huwa skont imbagħad l-esiġenzi tal-istituzzjoni u mbagħad għandek ir-recruitment. Ħanidħol ftit fuq il-proċedura tal-għażla fejn jidħol it-test ta' raġunament. Il-test ta' raġunament huwa maqsum fuq 3 partijiet, għandek ir-raġunament verbali, numeriku u astratt. Verbali inti għandek ħatingħata biex nurikom hawnhekk, għandkom paragraf u għandkom a number of choices u intom tittażlu tajba hawnhekk jidher testing kemm inti kapaċi taqra u tifhem il-kuntest. Fejn jidħol ir-raġunament numeriku hawnhekk inti tittamel again multiple choice u inti tażel l-aħjar risposta, ir-risposta tajba. Imma fuq in-numri, ġifieri għandek ċertu affarijiet li trid taħdem. Mbagħad għandek ukoll ir-raġunament astratt. Fejn hawnhekk għandek f'10 minuti 10 mistoqsijiet u trid twieġeb 5 tajba. Tajjeb nerġa' ngħid biex inkun ftit ċara. L-10 mistoqsija trid tiġġib sa 10 tajbin minnhom, jiġifieri nofshom tajba, u mbagħad hawnhekk f'dawn il-mistoqsijiet għandek sa 5 u 5 wkoll biex iġġibhom tajjeb. Issa daw ser ikunu bil-Malti. Daw il-mistoqsijiet jekk tażel language 1 bħala Malti. Issa, importantissima, trid tipprepara. M'hemmx way in or way out minna, jekk intkom interessati tapplikaw għal każ, tridu tippreparaw. Hemm is-sample test provduti mill-EBSO, hemm ukoll kumpaniji fejn tista' tħallas u tiġġib il-mistoqsijiet bl-Ingliż u anke bil-Malti u trid tipprattika. Hemm ukoll kodba li tista' tuża u trid tipprattika għaliex daw practice makes perfect. Ġifieri daw il-mistoqsijiet għandek tant ħin hija impossibbli li sempliċement immorru għat-test u nippretendu li se ngħaddu. Anzi, I would say li jekk qatt ma provajtu tistudjawhom u ħatmorru għall-ewwel test, il-probabilità hija li ħatfallu. Però jekk tistudjaw tippreparaw ruħkom hemm iċ-ċans illi ċans tajjeb ħafna Maltin li jagħmluha huwa li tgħaddi, ġifieri importanti tippreparaw. It-testijiet ta' raġunament tajjeb tkunu tafu li jmiss huwa fi 17 Ottubru u fis-27 ta' Novembru u hemm iktar dati ppjanati għall-bqija tas-sena tal-2025 li ser joħorġu iktar il-qudiem, jiġifieri jekk għadkom għamiltux il-proċess fejn applikajtu għal ċertu profil, eċetera, mhux problema, il-qudiem se jkun hemm iktar testing u jaf jażlu l-profil tiegħek. Jew għal tas-27 ta' Novembru għax għadkom fiċ-ċans peress li l-istedina tintbagħat 4 ġimgħat qabel jew inkella fis-snin li ġejjin. Tajjeb forsi nsemmi, semmejtilkom ukoll sejħiet ad hoc, jiġifieri li jkunu sempliċement ikun hemm vacancy notice u inti tapplika. Dawk tistgħu issibuhom jew fuq l-UE Agencies Network hija pjattaforma tajba ħafna. Jekk intkom interessati forsi f'xi aġenziji partikolari. Hemmhekk tistgħu issibu x-xogħlijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jaf tkun pjattaforma tajba ħafna, però jekk tridu tfittxu xogħlijiet f'aġenzija partikolari jiena dejjem nirrakkomanda illi tmorru f'aġenziji fil-website tal-aġenzija. U hemm ukoll il-website tal-EBSO fejn jekk tidħlu EU vacancies and traineeships u job vacancies u tażlu waħda minn non-permanent contracts għandek European Commission, other EU institutions, EU agencies, hemm ukoll seconded national expert jekk intom ġila taħdmu mal-gvern. U tistgħu taraw ukoll il-vacancies l-oħrajn. Tajjeb ngħid li hemm ftit minnhom jaf jistaqsuk għal cast number xorta, ġifieri jaf tkun xorta tajjeb billi tagħmluh dal-profil tal-każ, anke jekk ma tixtiequ minflok tapplikaw daw is-sejħiet. Mela, tajjeb ħafna. Li ħanagħmlu peress li nitkellmu bil-Malti u peress bdejna ftit tard, ħanieqaf ftit qabel ma nagħmlu l-mistoqsijiet ħanaddi għall-EBSO Mr. Kun Hendricks u ħajjippreżenta min-naħa tiegħu. U mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu l-mistoqsijiet bil-kwiet wara għax anki jaf ħajjitkellemu fuq xi tips and tricks u nkunu nistgħu naraw kollox daqqa. Tajjeb. Kun, is it fine for you to speak now? Because I took up some of the time with being Yeah, that's all right. Okay, That's all so right.
I'll continue sharing from here, and I leave it in your hands for now. All right, thanks a lot. So thanks again for inviting me, and you have already shared a lot of information on the CAST procedure. I will highlight a couple of things that might interest all of you. So will you share? Yeah, you will flip the slides very well. So good to know, and probably you mentioned it already, we have different kinds of contracts, of course, in the EU institutions. The main contract being the one of an official, a civil servant. But then the second biggest group of staff we have are indeed the contract agents. So it's quite a popular contract. And you've explained it already very well. I've been able to follow it a bit in Maltese, but I'll go a bit into detail on a couple of aspects. So you can go to the next slide. On the website, and you've basically seen this is the homepage of EPSO here. And in the blue bar, you find there indeed competitions and CAST under one entry. Why is this a separate entry? It's because EPSO, the European Personnel Selection Office, we select the civil servants through what we call a competition, and we select the contract agents through this CAST system, contract agent selection tool. You've been explained what it is. So that's why you will find them under one entry. Just next to it, you find indeed these EU vacancies and traineeships. These are other opportunities to work for the EU institutions. And these people, which you find under those entries, are not directly selected by EPSO, but by the recruiting body as such. Can be an institution, as you've seen, the Commission, Council, Parliament, or any of the agencies. We have more than 40 agencies all over the EU, or the joint research centers, and so on and so on. Can be really anything. You'll also find opportunities there for traineeships, also quite interesting, a big group of staff as well. If you're not certain about whether you want to work for the EU institutions, a traineeship is a very nice way to get to know the internal cuisine of it. Anyway, so here today we will focus on the contract agent selection. Again, the image you see on this slide here is the homepage of EPSO, as I've said, and on this very homepage, you find two very interesting links to information on the CAST system. So please go there. The first link will give you the whole explanation on how this selection works. I'll get into it in a minute as well. And then bottom right there, you will see a number of do's and don'ts. If you want, we can go there later on and show you a bit what it's about. So next slide, please. You need to fulfill a couple of criteria to be able to be eligible for a contract with us. You have to be an EU national. I guess that's not an issue for all of you in this room here. You need to speak 2 EU languages. Faith already addressed this. I will give a word of explanation a bit further down this talk as well. And the third criterion is you need a degree. It can be a non-graduate degree or a graduate degree. All these opportunities give access to careers with the EU. So if you meet these 3 criteria, if you tick these 3 boxes, and even the fourth one, of course, the fourth one is not really a criteria as such, but you're expected to like working in a multicultural environment, of course. So if you tick these boxes, you are fit for a career with us, and you can take part, for instance, either in a competition, but we're not addressing that today, or this contract agent selection. And let's go to the next slide. This also has been addressed a little as well. So we have these different function groups, as we call them, different grades, if you like, 4 of which, 1, 2, 3, and 4. And again, here you have the English translation here of what Faith already showed you, so I'm not going to repeat all that. You see at the bottom here the minimum conditions you have to meet to be eligible for these functions groups. So function group 1 is actually the normal secondary education you have to have done. That's all we require for function group 1. For function group 2 and 3, you need extra education, so post-secondary education, or the secondary education plus experience, at least 3 years. The more, the better. And for function group 4, you need a university degree. All right, so these are the different opportunities. So depending on where you are in your career or study or life, you can choose to take part in one or more of these opportunities. Let's go to the next slide. So you've seen also on a slide given by Faith all these different profiles that we offer. We have more than 20 profiles on offer, as you can see, and they are indeed permanently available, meaning you can apply any given time, even today. There is no deadline of application, as you can see in the last column. And this is the difference with
the competition that I've referred to, a competition leading to becoming a civil servant. You can only apply to a competition during a given application period, usually 4 or 5 weeks. You have to apply online during that time. For caste, it's different. You can always apply. Also good to know is you can apply for more than one of these profiles on offer here. So to give you an example, say you have a degree in informatics, okay? Then you could, for instance, register for the third profile, information and communication technology. And maybe also for the fourth one, IT security, depending on your degree. And then, for instance, also you're a bit down, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, the 8th one, I think it is project management. You see, so all these different opportunities are open for you having this degree. So you can really make a selection depending on your degrees and experience to see for which profiles you can register, okay? In the third column, you see the grade. We've discussed this, functions group 1, 2, 3, and 4, again, depending on your degree. So this gives you an overview of what you can register for. Now, very important to know is a difference between registering for a caste profile or more than one caste profile and applying for a competition. If you apply for a competition, right, this is to become a civil servant, everybody who applies gets tested. Everybody. You apply and you will be invited to sit the tests. For caste, it's a bit different. Applying or registering for these profiles basically means that you show interest in working for the EU. You are not automatically tested. So basically your name will be placed in a database for all these profiles you register for. And then when the institutions need to fill a vacancy in that given profile, they'll do the selection. So let's go to the next slide. So here you see the visual graphic, if you like. So the registration period is always open. And then, as I said, when the institutions or an agency has to fill a vacancy, they will make a pre-selection of all the people registered. They will basically look at the CVs, at the applications, right? And they will filter out the ones that fit or think that they fit the vacancy at stake. So here comes something important. When you register for these profiles, make sure you include as many keywords related to the profile into your application, because the pre-selection, the shortlisting, if you want, by the body that recruits a staff goes through these keywords. So it's very important to, to highlight what you have done in the domain, if you have professional experience in this profile, what your degree exactly is. Use all that terminology into your application to make or to up your chances to be shortlisted. Okay. The next step is then when the recruiting body has made this pre-selection of people, they will send these people to EPSO, to us, and we will test them. So we test indeed the reasoning skills, so verbal, numerical, and abstract reasoning. You've seen the examples given by Feta just before. And we test you in language 1. Fate has shown you the application form where you have to indicate your language 1 and your language 2. And for each of these languages, you can choose between the 24 official languages, okay? So for the caste test, be aware that you will be tested in your language 1, what you define as your language 1. It doesn't have to be your mother tongue, you can choose. So it's up to you to see if you want to sit this in Maltese or in English or maybe Italian, depending, but it's the language 1 in your application that counts. So you cannot change it afterwards, okay? So make sure you take the right language for you, which is the best fit for you, okay? You sit these tests. If you are successful, you go to an interview, of course, with the recruiting body, and they will see out of the people who are successful, which person is the best match to fill the vacancy. If you are the best match, you will be offered a job and you can start working as a contract agent. Usually your initial contract is 1 or sometimes 2 years. It is then renewable up to 6 years maximum. Okay, so as a contract agent, you can work 6 years under that contract with that given service. Now, good to know, in the blue arrow, you see there, if successful, your result stays valid for 10 years. What does this mean?
So say you've taken the tests and you are successful. You go to the interview stage, and in the interview, you do not seem to be the best match to fill the vacancy, which means you are not selected, you are not recruited, but you stay in the CAST database. And whenever you are shortlisted again, you do not have to resit the tests because your result stays valid for the next 10 years. So you can go straight to the interview, all right? So this is something important for you to know. Please go to the next slide. And here you see again, basically what Faith showed you. So the different tests. So here you see it a bit in detail. Verbal reasoning, 20 questions, 35 minutes. It's a pass-fail score, right? So you just need to reach the pass mark. If you have 10 out of 20, it's enough. Whether you have 10, 11, 12, 15, no matter, it's a pass-fail score that counts. For numerical and abstract reasoning, you see there is a combined pass mark of also 10 out of 20 combined, okay? So again, just a pass score counts. So if you have 10 out of 20 in the verbal and 10 out of 20 in numerical and abstract combined, you are successful. And you can go to the interview, okay? Again, as Faith said, please train this, right? It's really key for you to prepare this. Go and have a look on our sample tests. If you hesitate about in which language you would take this test, these tests or these sample tests are available in 24 languages. So you can really pick your languages and play around a bit and see where you score best or what language is most fit for you to sit these tests. Okay. Next slide, please. Yes, you've seen this as well. So we have been running CAST testings quite regularly lately. So we just had one actually on the 11th of September. That's done. The next testing date is indeed the 17th of October. And then the next one, the 27th of November. And then, of course, more will follow in 2025. Usually, we run a CAST testing every 2 months, sometimes a bit more. Like now, September, October, November was quite a lot. As of 2025, we don't have the exact dates yet, but these will be published on the website, of course, and even on our social media. So if you want to stay updated easily, just follow EU Careers on Instagram, Facebook, X also even, to stay updated on all these different opportunities, okay? Good to know as well is, say that you take part in a test and you fail. What happens then? If you take part in a functions group, say a functions group 3, level 3 test, and you fail, it means that you cannot take part in a new test during the next 6 months. So there's a waiting period of 6 months before you can take a new test. You can, however, always take part in a test of a lower grade. So functions group 2, or if you want, even 1, okay? But not the same level or a higher level. There's a waiting period of 6 months. Is there another slide to come? I'm not sure. No, there is not. So this is what I want to share with you as a complement to what Faith explained to you in Maltese. If you have questions, okay, of course, I'm very happy to take them maybe now. Yes, I think we can. Okay, so I see John has raised his hand. You can go ahead, John. I have a query, maybe Faith can answer. For someone who works with the government, how does this work? Is he like on loan if he succeeds in getting a placement? So if you want to become a contract agent or a permanent official or a temporary agent or any kind of contract that we offer, you need to go through the selection procedure of that contract. Now, we also have what we call seconded national experts, right? Seconded national experts are civil servants of their home country who are seconded to the EU through the Ministry of Foreign Affairs. So you should contact your Ministry of Foreign Affairs, and they have quota per member states, depending also on availability and on budget. There are a couple of criteria. So see what jobs they have available for Malta, I guess in your case. And through them, you can then basically second to the EU. And then you can get a contract, usually initially of 2 years. And again, it can be prolonged 2 times maximum, so a maximum of 6 years as well. But otherwise, I can apply as a CAST
agent Yeah, as a you- normal Exactly, as a normal citizen. student, so to Yes. say, Yes, you can take sort part in of. anything, but you as a civil servant have the extra opportunity to become a seconded national expert as well. And seconded national experts don't go through tests really. It's basically a selection, probably first by the Ministry of Foreign Affairs, and then with us it's just an interview. Okay. If I thanks. might add, John, if in the case, for example, we can speak about the seconded national experts maybe later on, but when it comes to specific forecast, let's say you've been selected for a contract agent or a temporary agent position, which is something else. The government also allows you, as part of its manual of procedures, a certain amount of leave. So, for example, you can take a sabbatical from the government of 1 to 2 years, and that is for working in the EU or UN institutions, etc. So there is also that possibility that you retain your position within Malta, you stop for a year or two, and then you take a position with the EU. That's also allowed. Okay, good. Okay, Thanks. no problem. I think next one was Miguel. Hi, I have a question regarding the distinction between function group 3 and 4. If you have university, because I saw in function group 3, you need to have secondary education and 3 years experience. But if you have university education, you can still apply for function group 3 without experience? Yes, indeed. So what you saw on the slide are the minimum criteria. If you have more, you can always apply for a so-called lower function group, indeed. Okay, all right. Thank you. So many people do so. They try functions group 4 and 3. I mean, they register for what their degree allows them to register for, and they take as many opportunities they can as possible. Okay. to try and start working. What Thank you you. need to remember, though, is, for example, if you apply for function group 4 or function group 4, and if you take the test and fail, then you can only do it in function group 3 for the next 6 months. Yes. And Okay. vice versa. That's what Yeah. you need to remember. Thank you. Well, not vice versa, because then if you do it in function group 3, you can only apply for function group 2. So that's just something important to remember. Thank you. I don't know if there are any more questions. All good. So good to know is maybe a last remark if there are no more questions. As said, you can take part in all these different opportunities, CAST, which we have discussed now, but also opportunities to become a temporary agent or even a competition to become a civil servant. All these different procedures, different contracts have their own selection procedures, and they're all independent from each other. So the results don't affect each other. So you can really try everything you see. Go and have a look on the website, see which opportunities there are available under these different contracts, and you can apply for anything that you are eligible for, right? And many people do so. Also take note that if you fail, and chances are that you fail, I mean, we have many applicants, so let's face it, don't, you can be unhappy about it, of course, you should probably be unhappy about it, but don't feel depressed about it, right? Just try again. I mean, it does not mean that you are not fit for a job with us, right? Just try again. Many of my colleagues have tried different opportunities, different exams to get in. And if you really want to come and work with us, you'll find a way. You'll find a way. And once you start working here, again, you start networking, you hear about other opportunities, different kinds of contracts. And if you're really eager on staying here, there's quite a big chance that you can. Thanks a lot, Koen. So if there are any more questions, now we'll move on to Annette. I think she's here. Hi, good afternoon, everyone. Great. Okay, so Annette is here. So I'll stop recording for